খেলতাম Why would you bite your fingernails? আপনি কেন নখ কামড়াতেন Well, that was a bad habit, so I don't know why, but I would definitely bite my fingernails. But now I don't. Now I don't. Okay. Or you can say, no, I wouldn't bite my fingernails. Okay? How would you go to school? আপনি কিভাবে স্কুলে যেতেন I would go to school on foot. আমি হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতাম Or you can say I would go to school by bus, by taxi, by rickshaw, like that. Okay. With which friend would you practice English? I would practice English with Najrul. I would practice English with my best friend. With whom would you go to school? আপনি কার সাথে স্কুলে যেতেন I would go to school with my friends. Whose book would you read? আপনি কার বইটি পড়তেন I would read my teacher's book. আমি আমার শিক্ষকের বইটি পড়তাম To whom would you keep money? আপনি কার কাছে টাকা রাখতেন I would keep money to my mother because I know it's the safest bank in the world. Okay. For whom would you get up early in the morning? আপনি কার জন্য ভোর সকালে বা early morning ঘুম থেকে উঠতেন I would get up early in the morning for myself. আমি নিজের জন্য খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতাম How long would you practice English? আপনি কতক্ষণ ইংরেজি চর্চা করতেন I would practice English for 3 hours. আমি 3 ঘন্টা ইংরেজি চর্চা করতাম How many sentences would you make to learn English? আপনি ইংরেজি শেখার জন্য কতগুলো সেন্টেন্স প্রিপেয়ার করতেন I would make a lot of sentences to learn English. Or you can say I would make hundreds of sentences to learn English. আমি অনেক অনেক সেন্টেন্স প্রিপেয়ার করতাম ইংরেজি শেখার জন্য How much money would your father earn? আপনার বাবা কত টাকা ইনকাম করতো বা আয় করতো I don't exactly know how much my father would earn. I don't exactly know how much my father would earn. From where would you learn? Sorry. What kind of book would your father read? আপনার বাবা কোন ধরনের বই পড়তো My father would read Islamic book. আমার বাবা ইসলামিক বই পড়তো From where would you learn English? আপনি কোথায় থেকে ইংরেজি শিখতেন Well, I would learn English from Prime English Academy. আমি Prime English Academy থেকে ইংরেজি শিখতাম Who would go to the beach after school? কে স্কুল শেষে বিচে যেত মানে সমুদ্র তীরে যেত My friend would go to beach after school. আমার বন্ধু স্কুল শেষে সমুদ্র সৈকতে যেত Who would get up early in the morning? কারা খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতো We would get up early in the morning. My friends would get up early in the morning. So this is how you have to practice. Now we will be paired and we will practice together.